Assalamu alaikum, dear students, class 8th, subject science. Today our topic is reflection of light. Reflection of light go kya? When a beam of light is incident on a polished interface and is sent back in the same direction, in the same medium, this phenomena is called reflection of light. It can repeat. When a beam of light is incident on a polished interface and is sent back in same medium, this phenomena is called reflection of light. In reflection, the frequency, speed and wavelength, do not change, but phase change may occur depending on the nature of reflecting surface. For example, أسۍ کرو activity اکھ ییٚتنس أکِس plane mirrorس پٮ۪ٹھ اَسہِ اوٚن اکھ plane mirror أسۍ نِمو اکھ plane mirror اکھ we take a plane mirror یہِ چھُ آسان polished one side اَمہِ پتہٕ کرو أسۍ کٲم أسۍ اَنو ray books یہِ اوٚن مےٚ ray books for example أسۍ بناوو cardboard اکھ لۄکُٹ ڈبانہٕ اکھ اتھ کرو لۄکٕٹ سِلٹ أسۍ لۄکُٹ سوراخ ہن کروس یہِ لاگو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ ییٚتنس تہٕ یورٕ اَنو ٹارٕچ یعنی سورس آف لایٹ اَنو أسۍ یعنی سورس آف لایٹ فار ایگزامپل یہِ مٲنۍتو تُہۍ یہِ ہسا گوٚو ray books سورس آف لایٹ یہِ کرو أسۍ سوِچ آن یورٕ چھِ اَسہِ آلریڈی mirror plane mirror تھومُت یِتھ پٲٹھۍ أسۍ سوِچ آن چھِ أسۍ کران یِم چھِ ریز گژھان یِم سِلٹ مٔنٛزۍ اَتھ چھِ سِلٹ میٖنٕز نیرو پاتھ یعنی یہِ ray books یُس اَتھ سِلٹ یِم جینس چھُ نیرو پاتھ چھِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ سوِچ آن لایٹ کران چھِ یِم ray books مٔنٛزۍ چھِ ray گژھان پاس یہِ چھِ پیوان یتھ plane mirrorس پٮ۪ٹھ یہِ چھِ پیوان یتھ سرفیس پٮ۪ٹھ دیٹ میٖنٕز رِفلیکٹنگ سرفیس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ پیوان تہٕ یُس یہِ ray یِوان چھُ اتھ ray چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا گٔے انسیڈنٹ ray کیاہ گٔے یہِ انسیڈنٹ ray یہِ ray چھِ ڈِنوٹ آمٕژ کرنہٕ آی سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ اتھ رِفلیکٹنگ سرفیس پٮ۪ٹھ پیوان چھُ یتھ پویِنٹس پٮ۪ٹھ یہِ سٹرایک کران چھِ یتھ پویِنٹس پٮ۪ٹھ یہِ انسیڈنٹ ray سٹرایک کران چھُ یعنی یِتھ پٲٹھۍ یہِ انسیڈنٹ ray the ray of light which falls on the mirror is called the incident ray مگر یِتھ پٲٹھۍ ییٚتٮ۪تھ یہِ پیوان چھُ اتٮ۪تھ چھُ اکھ پویِنٹ اکھ بناوان this point is called point of incidence the point at which the incident ray strikes the mirror is called the point of incidence گوٚو یہِ point گوٚو point of incidence اَمہِ پتہٕ یِتھ پٲٹھۍ یہِ سٹرایک کران چھُ یہِ ray چھُ رِفلیکٹ گژھان یا یہِ ray چھُ بیک گژھان سینٹ بیک تہٕ یُس یہِ ray سینٹ بیک گژھان چھُ اتھ ray چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا گٔے رِفلیکٹڈ ray تیٚلہِ وَنو أسۍ the ray of light which bounces back after hitting the reflecting surface یُس زَن after hitting the reflecting surface this ray is called reflected ray یہِ reflected ray چھِ ڈِنوٹ آمٕژ کرنہٕ R سۭتۍ یتھ پویِنٹ آف انسیڈنسس پٮ۪ٹھ تروو اَسہِ اکھ نارمل چھُ آسان دیٹ میٖنٕز پرپنڈِکیولر یہِ چھُ 90 ڈگری یہِ چھُ پرپنڈِکیولر تروو اَسہِ یہِ پرپنڈِکیولر تروو اَسہِ پویِنٹ آف انسیڈنسس پٮ۪ٹھ the point at which the incident ray strikes the mirror is called the point of incidence کیاہ گوٚو the point at which the incident ray strikes the mirror is called the point of incidence اَمہِ پتہٕ یِتھ پٲٹھۍ یہِ ییٚتنس سٹرایک کران چھُ mirror یتھ ray incident ray یہِ چھُ گژھان sent back that means اتھ وَنو أسۍ یہِ ہسا گٔے reflected ray the ray of light which bounces back after hitting the reflecting surface تہٕ یہِ گٔے reflected ray تہٕ normal یُس زَن اَسہِ تروو یہِ normal it is a line which is perpendicular to the mirror surface at the point of incidence تہٕ یِم جایہِ بَنیو اَسہِ اینگل یعنی یُس اینگل نارملس تہٕ یتھ انسیڈنٹ ray درمیان بَنیو اتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا گوٚو اینگل آف انسیڈنس کیاہ گوٚو اینگل آف انسیڈنس تیٚلہِ وَنو أسۍ اینگل آف انسیڈنس یِتھ پٲٹھۍ the angle between the incident ray
and normal is called angle of incidence. Yopar bina byak angle yopar king, the angle between the normal and reflected ray ray. You see angle bina normal is the reflected ray darmiyan you go angle of reflection. याद थो रे ऑफ लाइट यह एरो हेडेड यह क्या एरो अगर यह एरो आए तेल हेको अत वन कि यह रे ऑफ लाइट तो ये मज पोरू तुम आज रिफ्लेक्शनस मज ये कुन when a ray of light comes from any source of light and falls on object, the surface of the object strikes the ray of the surface of the object strikes the incident ray and reflected back. This ray is called reflected ray. So we say that reflected surface क्या गई याद जो reflecting surface गई the surface from which light is reflected is called a reflecting surface. Here is reflecting surface M1. ये M1 जो ऐसे reflecting surface ठीक है. The next incident ray sorry the ray of light which falls on the mirror uses a ray of पे यह mirror pattern is called incident ray. And point of incidence क्या हो? The point at which the incident ray strikes the mirror is called point of incidence. And as reflected ray ray that means OQ is a reflected ray. Reflected ray, the ray of light which bounces back after hitting the ray reflecting surface. You say you reflecting surface hit that means you get bend you get sent back, you get reflected ray. After is reflected ray. And normal go perpendicular to 90 degree. It is a line which is perpendicular to the mirror surface at the point of incidence. And angle of incidence. Angle of incidence the angle between the incident ray and the normal is called the angle of incidence. Yani you say angle incident ray yat normal darmiyan banav yah go angle of incidence. Til hikwa tu bunit yet kush angle of incidence. Yet angle of incidence yani incident ray is OP. PO is incident ray. PO is incident ray. The angle yani ON was normal. Incident ray normal is there in between angle banav you go angle of incidence. Til one is an OPN. Yeah, ONP is the angle of incidence. It put in chess your angle of reflection. Misal my angle of incidence is PON. क्या angle of incidence PON. You go angle of incidence यह लिखो PON angle of incidence. इत पे करो angle of reflection क्या angle of reflection QON क्या QON angle of reflection. Go इस पर इंसिडेंट रे यह प्लान में रिस्पेक्ट पे ये गए रिफ्लेक्ट ये गए सेंट बैक इन बनो रिफ्लेक्टेड रे तेल बनो इंसिडेंट रे PO the reflected ray OQ. The normal is per aspect of points per through this point is called point of incidence. There is normal ON. The angle between is yet session yani NOP is angle normal between incident ray and dream angle QON. That means angle between normal and reflected ray. Next ब्याक एंगल अगर तुम नजर त्रो ये इंसिडेंट रे तो ये सरफेस दरमियान यह बना यह एंगल बना तो 9th में पढ़ो यह एंगल बना मगर याद थी अत एंगल वन एंगल ऑफ गैलेंसिंग. Angle of the galancing angle is defined as the angle between the ray of the incident on the plane surface and the surface. यानी युस हसा यम पे यह दरमियान यह सरफेस दरमियान एंगल बनान यह एंगल वन गैलेंसिंग एंगल. तो अम पे नेक्स्ट मज पारुन यह कि reflection is of two types.
Reflection is of two types. Regular reflection, irregular reflection. Regular reflection can I rub it? Types of reflection. Types of reflection. Reflection should die cosmetic. That means it is regular reflection. regular, regular reflection. reflecti, regular reflection. بیٛاکھ کیٛاہ سا گٔے irregular reflection. irregular reflection. تو گۄڈٕ تُلو أسۍ regular reflection. Regular reflections منٛز چھُ آسان أسۍ نِمو اکھ plain mirror اکھ. For example, یپٲرۍ آیہِ ray of light. یہِ چھُ یپٲرۍ کِنۍ نیران ییٚتہِ اوس point of incidence. مگر یُس ییٚمہِ جایہِ نَسن یہِ بنیٛاو یہِ angle ییٚمہِ جایہِ نَسن یہِ تروو اَسہِ normal اکھ ییٚتہِ نَسن. For example, this is the normal. یہِ چھُ آسان 90 degree. یہ angle I یُس ray of incidence ٲس angle R. یہِ اوس R, یہِ ٲس incident ray, یہِ ٲس reflected ray. تہٕ یہِ کوٚروٕ تۄہہِ وٕنی. تہٕ یَتھ منٛز یُس درمیان بنیٛاو یہِ incident ray تہٕ normal درمیان یُس angle بنیٛاو یہِ آسہِ برابر angle R. For example, اگر أسۍ نِمو یہِ angle ہیٚکہِ برابر ٲسِتھ یَتھ angle اگر أسۍ point of incidence آسہِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ وٕنۍ کوٚروٕ تہٕ یہِ angle ہیٚکہِ نِتھ برابر یَتھ angle تِکیٛازِ smooth surface ٲس تَتھ یہِ اوس برابر polished mirror, smooth surface. اگر یہِ rough surface ٲس. For example, object was rough surface. یورٕ آیہِ ray of light یہِ نیرِ برابر یپٲرۍ کِنۍ بیٛاکھ ray of light آیہِ یہِ گژھِ یپٲرۍ مگر یہِ چھُ گژھان یپٲرۍ کِنۍ. یہِ چھُنہٕ گژھان that means اگر أسۍ point of incidence کرو ییٚتہِ کھالو أسۍ normal. ییٚتہِ چھُ نیران یہِ angle برابر یَتھ angles کِنۍ that is angle I does not equal to angle R. تہٕ یہِ چھُ اَسہِ پَرُن صُبحنس. Regular reflection, irregular reflection اِنشاء اللہ پَرو أسۍ صُبحس next lecture منٛز صُبحس. تہٕ دِیِو اِجازت بِہِو رۄبَس حوالہٕ.